Good afternoon, Jai Sri Krishna. If everyone could take a seat with the exception to the immediate family. We'll begin the puja now. I just want to remind everyone to please check your cell phones and make sure they're on silent.
Thank you. Yes, Krishna. I need a space for the camera. Sorry, I just gotta get a space for the camera. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तानुर्जे दधातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्य भाजयते हनः औषधीरिव मातरः तस्मात् अरङ्गमामहो यस्य वाय जिन्वद आपो जनयथा जनः ज्योतिर्तीर्थानि प्रचरन्ति सर्वाहुस्तानि खङ्गिणः तिखक्कुसहस्रयो जलेव तन्वा नितन्मसे। If you can place Tulsi and Ganga Jal in his mouth. Om idam Vishnu vichakrame dani dade padamma samudamasya pakku sureswaha. Om Bhurgva Swaham Kanubhai Pritasya Tirthodaka Snanam Samarpayami. Om Bhurgva Swaham Kanubhai Pritasya Tulsi Dalam Samarpayami. Swaham peace. Om Tvam Gandharva Akhanam Swam Indrastam Brahaspati Tvamokade Somo Raja Vidvanyaksmadamuchyata. Om Bhurgva Swaham Kanubhai Pritasya Gandham Samarpayami. Gold piece, small gold piece. If you can do Chandu. Also using three fingers, if you can do Tripund. And once we get the gold piece, you can put it in his mouth. Now everybody got rice in the bowl. When I say Swaha, you can offer a couple of pieces to Dada. Om Sevantika Bakul Champaka Patalabje Punnagajati Karavira Rasala Puspai Bilva Pravala Tulsi Dalamhalati Be Stam Pujayami Jagadiswarame Prasidam. Om Bhurgva Swaham Kanubhai Pritasya Tulsi Malam Samarpayami. Find a spot. Om Prajapataye Swaha Idam Prajapataye Namaha. Om Indraye Swaha Idam Indraye Namaha. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Namaha. Om Somaye Swaha Idam Somaye Namaha. Om Vishnave Swaha Idam Vishnave Namaha.
Om Yamai Swaha idam Yamai Namama. Om Mrityave Swaha idam Mrityave Namama. Om Brahmane Swaha idam Brahmane Namama. Om Bhuh Swaha idam Agnaye Namama. Om Bhuvah Swaha idam Vayave Namama. Om Swaha Swaha idam Suryaye Namama. Now instead of Swaha, it will be Kalpatam, or you can offer when I do this. Om Ayur Jagnena Kalpatam. Om Prano Jagnena Kalpatam. Om Chakshur Jagnena Kalpatam. Om Shotram Jagnena Kalpatam. Om Vat Jagnena Kalpatam. Om Manno Jagnena Kalpatam. Om Atma Jagnena Kalpatam. Om Brahma Jagnena Kalpatam. Om Jyotir Jagnena Kalpatam. Om Srotram Jagnena Kalpatam. Om Preshtam Jagnena Kalpatam. Om Jagno Jagnena Kalpatam. Now in case some rice is left in the bowl, you can empty out in the right hand. And when I say Swaha, you can offer everything to Dada. Om Bhurvah Swaha Swaha idam Prajapataye Namah. Now everybody, place it the bowl here. You can take your chair, except 3 daughters and Rakesh Bhai. Now, these coconuts, if you can place it in 2 corners each. Idam phalam maya devam sthapitam purtastav tena me safalavati bhavet janmani janmani. Om Bhurvasva Kanubhai pretasya visheshagyam sampadayami. Now this buttery part, deep part, if you can touch it to forehead and hold it like this. Om asvat umati jato si todayam jayatam puna asusvargaya lokaya saham jvalatu patake. Om Bhurvah Swaha Swaha idam Prajapataye Namah. Then you can place it in this corner. Okay, now daughters, you are sitting there. One daughter will be sitting by the Rakesh this side and one there. Now before you sit down, you can sit down first, and if you can light up the divo. Om Brahmanasya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kretaham Uru Tarasaveshah Padvya Kushudro Ajayat. Om Chandrama Manasu Jata Sakshoho Shuryo Ajayat. Shutrat Vayushya Pranashya Mukhat Rajayat. Bodhipadeva Rupastam Karma Satriya Vignakurut Yavat Karma Samaptisya Tavattam Susthiro Bhavam. Om Brahmanasya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kretaham Uru Tarasaveshah Padvya Kushudro Ajayat. So when we have to perform this kind of rituals, we have to have our hair removed. Symbolically, if I can take your blood, one of them. Idam phalam maya devam sthapitam purtastavat tena me saplavati bhavit janmani janmani. Om pavitroste vaishnavyo saviturvah prasavavat punamya chidrena. Pavitrena suryasya rasmibihi pavitrapati pavitraputasya kamah pune gacchate amma. Om, if you can hold it like this. Om tachakshudeva hitam purastat shukramachyaraka pashyema sharadaha shatam jivema sharadaha shatakusunuyama sharadaha shatam pabravama sharadaha satamadinaha shyama sharadaha shatam bhuyasya sharadaha satata. Om Granthi Devtabhyo Namaha. Om Tantu Devtabhyo Namaha. Om Yagno Pavitam Paramam Pavitram Prajapatiryan Sahajam Purastat Ayushyam Agram Pratimancha Shubram Yagno Pavitam Balamastu Tejaham. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. If you can raise your left hand, bring it inside the nail, bring it inside the nail.
Turn that way. Very bugger. Okay, now if you can take a spoon of water and hold it. Om Atradya Mahamangal, if you can touch your hands. Om Atradya Mahamangalya Punya Pavitra Masutame Mase Makshar Mase Krishna Pakshe Ekadashyam Titho Chandravashare Yathavartaman Nakshatra Muhurta Samvai Evam Grah Gana Visheshana Visheshdhayam Shubha Punya Titho. If you can follow me, Kashyapa Gotra Asya Pituhu Kanubhai Pretasya Dahartham Utkrantyadi Pinda Pradhanam Aham Parishye. If you can place the water here. Now, as I asked you before, the Jamai goes in the hand. Jamai namam ke dali de right hand. And left hand the pani laid 6 times. Left hand. Okay, left hand the water level. And if you can place water in it, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Om Atradya Mahamangalya Punya Pavitra Masuttame Mase Makshar Mase Krishna Pakshe Ekadashyam Titho Chandravashare Yathavartaman Nakshatra Muhurta Samvai Evam Grah Gana Visheshana Visheshdhayam Shubha Punya Titho Kashyam Gotram Kanubhai Preta Shav Nimittam Avani Janam Madattam Tahu Patishtatam. First speak at home, name Shav. Om Adya Purvacharityam Grah Gana Visheshana Visheshdhayam Shubha Punya Titho Kashyam Gotram Kanubhai Preta Shav Nimittam Eshate Pindah Madattam Stavo Patishtatam. Kashyap Gotram. You can use spoon if you want. Kashyap Gotram Kanubhai Preta Shav Nimittam Pinde Pratyavane Janam Gantam Paspam Yavaksatan Tulsi Patram Dupam Deepam Naivedyam Madattam Tavo Patishtatam. And then you. So first pin is offered. Now we are ready to go to Smasan crematorium. Kids, do you want me to use English language or Gujarati? Our person. What, which one? Gujarati. તો આપણા તમારે સ્મશાને જવા નીકળે ક્રેમેટરીમાં સ્મશાન ડભોઈ ગામમાં. We are in ડભોઈ right now and doing cremation from there. તો ફર્સ્ટ પેલું દાન કરી લીધું આપણે. હવે તમારે સ્મશાને જવા માટે ઘરમાં મેઇન એન્ટ્રન્સમાંથી પાસ થવું પડે આપણે. તો એના ઉંબરમાં ચોખંડમાં સેકન્ડ પિન જેનું નામ છે 5 છે. ઓમ અદ્ય પૂર્વોચ્ચારિત્યમ ગર્ગણ વિશેષણ વિશેષધાયમ શુભ પુણ્ય તીર્થો કાશ્યપ ગોત્રમ કનુભાઈ પ્રેત દ્વારદેશે પ્રાંત નિમિત્તમ અવને જનમ મદત્તમ તમો ઉપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત દ્વારદેશે પ્રાંત નિમિત્તમ એષદ પિંડઃ મદત્તમ સ્તવો ઉપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત દ્વારદેશે પ્રાંત નિમિત્તમ પિંડે પ્રત્યવને જનમ ગંધમ પુષ્પમ યવાક્ષતાં તુલસી પત્રમ ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ મદત્તમ તવો ઉપતિષ્ઠધામ. તો ફાઇનલી આપણે ઘરની બહાર જઈએ છીએ. તો ગ્રાન્ડ કિડ્સ વન ઓફ ધ ગ્રાન્ડસન હાથમાં માટલી લઈ અગડી લઈ અને આપણે બધાને ઉચકીને ઘરની બહાર કાઢીએ. તો હું શ્રી રામ બોલું ત્યારે શ્રી રામ બોલવાનું તમારી સામેથી. શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ. આપણે ઘરની બહાર નીકળી ગયા. તમારી સોસાયટી મોહલ્લો શેરી પાસ કરીએ અને મેઇન સ્ટ્રીટ પર જઈએ જ્યાં 3 કે 4 રસ્તા ભેગા થતા હોય ત્યાં એમને મૂકીને ત્રીજા પિનનું દાન જેનું નામ છે ખેચર નામનો પિન છે. ઓમ અદ્ય પૂર્વોચ્ચારિત્યમ ગર્ગણ વિશેષણ વિશેષધાયમ શુભ પુણ્ય તીર્થો કાશ્યપ ગોત્રમ કનુભાઈ પ્રેત ચત્વરે ખેચર નિમિત્તમ અવને જનમ મદત્તમ તવો ઉપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત ચત્વરે ખેચર નિમિત્તમ એષતે પિંડઃ મદત્તમ સ્તવો ઉપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત ચત્વરે ખેચર નિમિત્તમ પિંડે પ્રત્યવને જનમ ગંધમ પુષ્પમ યવાક્ષતાં તુલસી પત્રમ ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ મદત્તમ તવો ઉપતિષ્ઠધામ. તો એમના જમાનામાં આટલે સુધી લેડીસો આવતી 3 કે 4 રસ્તા સુધી દીવો પ્રગટાવીને લેડીસો ઘરે જતી રહી અને માત્ર પુરુષો એમને ખભે ઉંચકીને ચાલતા સ્મશાને જાય. કારણ કે ગરુડ પુરાણમાં કહ્યું છે કે જો પુત્રને હવે તો પુત્રી પણ જે પુત્ર કે પુત્રી પોતાના મૃત્યુ પ્રાપ્ત માતા કે પિતાના દેહને ખભે ઉંચકીને સ્મશાને ચાલતા જાય એ ડગલીને પગલે અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ મેળવે કે પહેલું ઓબ્લિગેશન તો તમને લાગેલા દુનિયામાં
ઇટ ઇઝ ટુ સે સેક્રિફાઈસ કેટલા હતા તે. અને ડોટર અને ફાધર વચ્ચેની રિલેશનશીપ, તમે કોઈ પણ ધર્મ માનતા હોય, દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં રહેતા હોય અને કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં માન કરતા હોય તમે, તો એ રિલેશનશીપ જે છે, અનકન્ડિશનલ લવ છે, એ બધા એક સરખો છે આખી દુનિયા કે આખી યુનિવર્સમાં તમે કહ્યું તો અહીંયા પણ આપણે નીકળતી વખતે ખભે ઉચકીને થોડા દરવાજે તારીશું જઈશું. તો અત્યારે આપણે ડભોઈમાં સ્મશાન તરફ આગળ જઈએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ રીતે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા આપણે સ્મશાન ચાલતા જઈએ તો દરેક ગામમાં એક સેન્ટર પોઈન્ટ બનાવેલો વિશ્રામ કે રેસ્ટ પ્લેસ, વિશ્રામ સ્થાન, જ્યાં એમને મુક્તિની ચોથા પીઠનું દાન કરવાનું, જેનું નામ છે ભૂતનામનું પીઠ છે. ઓમ અદ્ય પૂર્વોચ્ચારી દેવમ ગર્ભણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયમ ચ પુણ્યતિથૌ કાશ્યપ ગોત્ર ભૂપેન્દ્રભાઈ કનુભાઈ પ્રેત વિશ્રાંત ભૂત નિમિત્તમ અવને જન્મ મદત્તમ તવોપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત વિશ્રાંત ભૂત નિમિત્તમ એષજ પિંડ મદત્તમ સ્તવોપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત વિશ્રાંત ભૂત નિમિત્તમ પિંડે પ્રત્યમને જન્મ ગંતમ પુષ્પમ યવાક્ષતમ તુલસી પત્રમ ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ મદત્તમ તવોપતિષ્ઠધામ. માથું પાછળ જશે, પગ આગળ જશે અને ફરીથી આપણે સ્મશાન તરફ આગળ. અત્યાર સુધી માથું આગળ ચાલતું હતું. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ રીતે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા આપણે સ્મશાને પહોંચી જઈએ તો જે ભૂમિમાં એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનો છે, પહેલાંના જમાનામાં પાણીથી સાફ કરી ગંગાજળ, ગાયનું મૂત્ર અને ગાયનું છાણ, આ ગાયનું છાણ, આ ગાયનું મૂત્ર ગંગાજળ પર મૂકીએ છીએ પાછળ, તો એમને લેપણ કરીને ભૂમિ તૈયાર કરે જેથી યમદૂત ત્યાં નહીં પ્રવેશે અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ themselves come to receive him. ઓમ ભૂરસી ભૂમિરસ્ય દિતિરસી વિશ્વધાય વિશ્વસ્ય ભુવનસ્ય ધત્તિમ પૃથિવીમ યચ્ચ પૃથિવીમ દ્રોહમ પૃથિવીમ માહિંસિઃ. ઓમ પૃથિવી ત્વયા ધૃતા લોકા દેવી ત્વં વિષ્ણુના ધૃતં ત્વં ચ ધારય માં દેવી પવિત્રં પુરુષાસન. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ ભૂમ્ય નમઃ સર્વોપચાર્ય ગંધમ પુષ્પમસતાન સમર્પયन्. ઓમ ઇદમાપઃ પ્રભુતા મધ્યમ ચ મલમ ચ યત યચ્ચાપિતૃદ્રોહાનૃતં યચ્ચ શેપે અભિરૂણમ. આપો મા તસ્માદેન સર્પવમાનશ્ચ મુચ્યતુ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ ભૂમ્ય નમઃ સર્વોપચાર્ય પ્રાર્થનાપૂર્વકં નમસ્કારાન સમર્પયन्. ભૂમિ તૈયાર થઈ ગઈ પ્લેસ. હવે આપણે ચિતા પિયર સબીત ચંદનની લાકડીઓ વગરથી આપણે ચિતા તૈયાર કરીએ તો આ સુખડી લાકડીઓ અને સબીતથી સિમ્બોલિકલી નાની ચિતા તૈયાર કરીએ આપણે. ઓમ સમિદ્દો અંજન કૃતરમ મતીનાં ધૃતમગ્નિ મધુમત્પિન્વમાનહં વાજીવહન વાજિનં જાત વેદો દેવાનાં વક્ષિ પ્રિયમાસજસ્તમ. ઓમ અપેતો યંતુ પણયો સુમ્ના દેવ પિયવઃ અસ્ય લોકઃ સુતાવતઃ. દ્યુભીરહો વિરક્તુ વિવ્યક્તમ યમો દદાત્વવસાનમસ્મિ. તો ચિતા સ્થાન પર પાંચમું પીઠ જેનું નામ છે વાયુ. ઓમ અદ્ય પૂર્વોચ્ચારી દેવમ ગર્ભણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયમ શુભ પુણ્યતિથૌ કાશ્યપ ગોત્રમ કનુભાઈ પ્રેત ચિતાસ્થાને વાયુ નિમિત્તમ અવને જન્મ મદત્તમ તવોપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત ચિતાસ્થાને વાયુ નિમિત્તમ એષજ પિંડ મદત્તમ સ્તવોપતિષ્ઠધામ. કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત ચિતાસ્થાને વાયુ નિમિત્તમ પિંડે પ્રત્યમને જન્મ ગંધમ પુષ્પમ યવક્ષતં તુલસી પત્રમ ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ મદત્તમ તવોપતિષ્ઠધામ. કેસરી સાઈનાથ ગુરુ ગોવિંદ પ્રતિપુરીશ્વર જય ગોવિંદ પ્રશાંતિ નિલય રાધે ગોવિંદ. શ્રી ગુરુ જય ગુરુ વિઠ્ઠલ ગોવિંદ.
विठ्ठल 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 गोविंद 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 श्री गुरु जय गुरु विठ्ठल गोविंद. પૂજ્ય કનુભાઈ દુનિયામાં આવેલા આપણે જોઈ જઈ રહ્યા છીએ તો જે સ્મૃતિઓથી મેમરી તેની માટે છંટોટી જેમને જમણા હાથમાં જાય અત્યંત કોઈ ઓમ અદ્ય પૂર્વચારિતે અંતર્ગણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયમ શુભ પુણ્યતિથૌ કાશ્યપ પુત્ર કનુભાઈ પ્રેત સર્વસ્ય સાધક નિમિત્તમ અવને જન્મ મદત્તમ તવો પ્રતિષ્ઠતામ કાશ્યપ પુત્ર કનુભાઈ પ્રેત સર્વસ્ય સાધક નિમિત્તમ ઈશતે પિંડઃ મદત્તમ તવો પ્રતિષ્ઠતામ काश्यप पुत्र कनुभाई प्रेत सर्वस्य साधक निमित्तं पिंडे प्रत्युने जन्म गंधम पुष्पम यवचतं तुलसी पत्रम धूपम दीपम नैवेद्यम मदत्तं तवोपतिष्ठतां. अनेन पिंडदानेन काश्यप गोत्र अस्य पितुः कनुभाई प्रेतस्य सद्गति उत्तम लोक प्राप्तिः અને પાછું જે પાણી લઈ ગયું. ઓમ અદ્ય પૂર્વચારિતે અંતર્ગણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયમ શુભ પુણ્યતિથૌ કાશ્યપ ગોત્ર કનુભાઈ પ્રેત દાહાર્થમ કપાલાગ્નિ સિદ્ધ્યર્થમ આજ્યેન સમસ્ત વ્યાહૃતિ તર પ્રાયશ્ચિત હોમં કરિષ્યે. પાણી પછામાં તો આપણે ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે વડાપ્રધાન સને અગ્નિ લઈ ગયો નાગરીમાં. એ અગ્નિમાં થોડીક આહુતિ આપવાની આપણે તો એ અગ્નિ આપણે અહીંયા પ્રગટ કરીશું. ઓમ અગ્નિદૂતં પુરોદદે હવ્યવાવહ પબ્રુવે દેવં આસાદયાતિહ. ઓમ ચત્વારી શૃંગા ત્રયો અસ્ય પાદા દ્વે શીર્ષે સપ્તહસ્તાસો અસ્ય ત્રિધા બદ્ધો વૃષભો રવિતિ મહોદેવો મર્ત્યં આવિવેશ. ઓમ અગ્ને વિશ્વાનર શંટિલ્યાસિત દેવલેતિ ત્રિપવરાન્વિત ભૂમિર્માતઃ વરુણ પિતઃ મેઘધ્વજ પ્રાણમુખો મમ સમ્મુખો ભવ. બેતર ફૂલ અને તમે ફૂલને ચોખાડો તમે સેટ ટચ કરીને અહીંયા સેટ ટચ કરીને આમાં મૂકી દીધું અને પછી અગ્નિ નમસ્કાર. ઓમ અગ્નિ પ્રજ્વલતિ વંદે જાતવેદ હુતાશનમ હિરણ્યવર્ણમલમ સમૃદ્ધો વિશ્વતો મુખમ. ઓકે રાકેશભાઈ આ પેલું આ તમે ઇફ યુ કેન જસ્ટ હોલ્ડ ઇટ લાઈક સ્લો ક્લિકર કે ઘેર પડ્યા કરશે તે થોડીક આવું તમે આપજો થોડીક બેન આપશે હું કહું એટલે તમારે ગેમ ક્યાં કરવું નેચરલ અને ટીપુટું પડ્યા કરશે અંદર. ઓમ પ્રજાપતये સ્વાહા ઇદં પ્રજાપતये નમઃ. ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા ઇદં ઇન્દ્રાય નમઃ. ઓમ અગ્નये સ્વાહા ઇદં અગ્નये નમઃ. ઓમ સોમાય સ્વાહા ઇદં સોમાય નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે સ્વાહા ઇદં વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ રુદ્રાય સ્વાહા ઇદં રુદ્રાય નમઃ. ઓમ લોમભ્યઃ સ્વાહા ઇદં લોમભ્ય નમઃ. ઓમ ત્વચે સ્વાહા ઇદં ત્વચે નમઃ. ઓમ લોહિતાય સ્વાહા ઇદં લોહિતાય નમઃ. ઓમ મેદોભ્યઃ સ્વાહા ઇદં મેદોભ્ય નમઃ. ઓમ માંસેભ્યઃ સ્વાહા ઇદં માંસેભ્ય નમઃ. ઓમ સ્નાયુભ્યઃ સ્વાહા ઇદં સ્નાયુભ્ય નમઃ. ઓમ અસ્થિભ્યઃ સ્વાહા ઇદં અસ્થિભ્ય નમઃ. ઓમ મજભ્યઃ સ્વાહા ઇદં મજભ્ય નમઃ. ઓમ રેતસે સ્વાહા ઇદં રેતસે નમઃ. થોડો વધારે થશે તો વાંધો નહીં, ઓવરફ્લો થશે તો વાંધો નહીં. ઓમ રેતસે સ્વાહા ઇદં રેતસે નમઃ. ઓમ પાયવે સ્વાહા ઇદં પાયવે નમઃ. ઓમ આયસય સ્વાહા ઇદં આયસય નમઃ. ઓમ પ્રાયસય સ્વાહા ઇદં પ્રાયસય નમઃ. ઓમ વ્યાસય સ્વાહા ઇદં વ્યાસય નમઃ. ઓમ ઉદ્યાસય સ્વાહા ઇદં ઉદ્યાસય નમઃ. ઓમ શુચે સ્વાહા ઇદં શુચે નમઃ. ઓમ શોચતે સ્વાહા ઇદં શોચતે નમઃ. ઓમ શોચમાનાય સ્વાહા ઇદં શોચમાનાય નમઃ. ઓમ શૌકાય સ્વાહા ઇદં શૌકાય નમઃ. ઓમ તપસે સ્વાહા ઇદં તપસે નમઃ. ઓમ તપ્યતે સ્વાહા ઇદં તપ્યતે નમઃ. ઓમ તપ્તમાનાય સ્વાહા ઇદં તપ્તમાનાય નમઃ. ઓમ તપ્તમાનાય સ્વાહા ઇદં તપ્તમાનાય નમઃ. ઓમ તપ્તાય સ્વાહા ઇદં તપ્તાય નમઃ.
Om Dharmai Swahayam Dharmai Namah. Om Niskritye Swahayam Niskritye Namah. Om Prayashtitye Swahayam Prayashtitye Namah. Om Veshajaya Swahayam Veshajaya Namah. Om Yamai Swahayam Yamai Namah. Om Antakai Swahayam Antakai Namah. Om Mrityave Swahayam Mrityave Namah. Om Brahmane Swahayam Brahmane Namah. Om Brahmahatyaya Swahayam Brahmahatyaya Namah. Om Vishwabhyo Devibhyah Swahayam Vishwabhyo Devibhyo Namah. Om Dya Prithivibhyam Swahayam Dya Prithivibhyam Namah. Om Bhurvuvah Swaha Swahayam Prajapataye Namah. Om Kravya Dandana Sarvopchata Tilakshatan Samarpayami. Om Asvattvamati Jato Sivadayam Jayatam Punah Asusvargaya Lokaya Swaha Jalatu Padake. Om Bhurvuvah Swaha Swahayam Prajapataye Namah. चलो 10% जब बढ़ता है कभी तो बोलो नहीं आपले उसके लिए ओम गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल लाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल लाल बाल राधा कृष्ण जय Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna 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 Jai, Krishna 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 Jai, Govinda Krishna Jai, Gopal Krishna Jai. Pal Lal Bal Radha Krishna Jai. Right hand man just say Gopi Kamal Hari Pyari Bhai Mera Manna Vihari Madan Mohan Muralidhari Krishna Jai. Gopi Kamal Hari Pyari Bhai Mera Manna Vihari Madan Mohan Muralidhari Krishna Jai. Grandkids. Krishna Jai. Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna 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 Jai, Govinda Krishna Jai. If you can hold it, somebody will hold it from the center and hold it like this. Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, Gopal Lal Bal Radha Krishna Jai. Om Tasmadagnath Sarvahutah Sampratam Prakadajyam Pasunstangsakre Vayavyanaranya Gramyangshaye Om Urvasvaham Kanubhai Pretasya Antim Vastram Samarpayami. Palla chale, uthadi do. Om Sevantika Bakula Champakakadalaje Punnagajati Karavira Rasala Puspai Bilva Pravala Tulasi Dalamala Devi Swam Pujayami Jagadishwara Vekashidam Om Purvasvaham Kanubhai Pritasya Puspamalam Samarpayami. The oldest grandson. Okay, now if you can move a little bit here, and if you can hold this, hold it from here, so balance. Fire has to be on. All the other grandkids, I mean, there is a lot more to do. You can stand here, and grandsons, you can stand here. That way. And now. And you can follow them. Three daughters and one son. That is why 4 times counterclockwise production. Oh, I mean you can join them, but it will take some time. Om Apo Histamayo
उपस्थानौर्जे ददातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्य बाधयति हनः उशती दिवमान्तरः तस्मात् अरङ्गमामहो यस्य सेवाय धृत्वत् आपो जनयथा जनः ॐ सप्तास्यासन् परिदय श्रीः सप्तसमिदः कृतः देवाय तन्वान अबदन् पुरुषं पशुमम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ हरि ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तमिखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तदूरघोरा पापकाशिनितया नस्तन्वा शन्तमया गिरि शन्तापि चाकशिः ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जदेवे पुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं The rest of the taste, हरिभक्तो, if you can stand up for 5 minutes. तो आपल्या घरमा जे पूर्वज बैलाचे 5 मंदिराचे मम्मी दादा दादी मामा मामी काका काकी कोई हुआ ये બધા મિત્રો નમસ્કાર કરો આ બ્રહ્મસ્તંભ પર્યંતમ દેવર્ષિ પિતૃમાનવઃ તૃપ્યતો પિતર સર્વે માતૃમાતા મહોદયઃ અતિતકૂલકોટીનાં સપ્તદીપનિવાસિનાં આ બ્રહ્મ ભુવના લોકાદિદમસ્તુ તિલોદકम् ये बांधवा ये यज्ञ जन्मनि बांधवा तिसृतृप्तिमायन्तु मया दत्तेन वारिणा ये के चस्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मुदा ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॐ ब्रह्मजगनानं प्रथमं पुरस्तात् द्वैषे मतिसुरुचो वेन आवह सुमुज्ञा उपमान् अस्य विष्टा सतस्य योनिमसतस्य विवाहम् ॐ ब्रह्मणे नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ॐ इदं विष्णुविचक्रमे दीढानि दडे पढम् समूढवस्य वाग्भुसुरेश्वान् ॐ विष्णवे नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ॐ हरि ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तपिखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः ॐ रुद्राय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ॐ यमाय त्वां गिरस्वति पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्मपित्रे ॐ यमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ॐ प्रेताजयता नर इन्द्रो वः शर्म यजतु उग्रा वः सन्तु बाहुना द्रक्ष्यायता सतम् ॐ तत्पुरुषाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदसाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तनविदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कृत्वा सुदुष्करं कर्म जानता वाप्यजानता मृत्युकालवशं ज्ञात्वा मरणरं पञ्चत्वमागतं धर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृतं दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान् लोकान् स गच्छतु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षतु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो खगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु तो આપણે રિચ્યુઅલ્સ પ્રમાણે આપણે એમને લાઈવ પગની આપી દીધો હવે ત્યાં આગળ થાય કે નહીં થાય આપણે આપણું કામ કરી
તો એટ ધીસ પોઈન્ટ આપણે બધાએ અત્યારે 3 વખત પ્રણવ મંત્ર એટલે કે જ્યારે ઓમકાર કરીએ ઓમનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે અને પછી આપણા કનુભાઈના માનમાં મોમેન્ટ ઓફ સાયલન્સ तमसो महाज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं मृगमय ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। तो पूज्य कनुभाईना प्रेमा पवित्र पुण्यशाળી આત્માની અંતિમ વિધિ કરવામાં તમે પહેલા મને દેવતા કાપી અને પૂજા દરમિયાન સૌ હરિભક્તો તમે જે શાંતિ જાળવી એમનું માન જાળવી મારું માન પણ જળવાયું હોય બધાને હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર તો બેસી જાઓ પછી 5 મિનિટનું કામ બાકી છે તો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ છે કે આપણે અસ્થિર રહીએ સિમ્બોલિકલી તમે આદત આધારે કામ ઠીક કરી નથી જવું ઓમ અસ્વર્મતિ જાતો શિવદયમ જાયતા પુનઃ અસુ સ્વર્ગાય લોકાય સ્વાહા જ્વલતુ પાદકે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સ્વાહાયં પ્રજાપતये નમઃ। એક ચમચી ઘી ચીલા ખસી જાવ અને આ વખતે જોજો રાખી કે આ તમારે જમણા શોલ્ડર પર લેવાનું છે અને પાછળથી હવે આપણે ક્લોકવાઇઝ બતાવ્યું તમને ક્લોકવાઇઝ જવું છે તમે પાછળ જશે હવે એક રાઉન્ડમાં બે વખત કરશે એક બાકીની 2 3 જણ છે ને એટલે એકને 2 વખત કરવું પડશે તો પાછળથી તમારે આમ થોડા દૂધના ટીપા એમના પર મૂક્યા કરવાના આવી રીતે અને ચિતા ઠંડી કરેલી કે ભાઈ આપણે ત્યાં ચાન્સ નથી મળવાનો પાછો આ જમણા શોલ્ડર પર નાખો પાછળથી બેનો થોડા 4 પ્રદક્ષિણા કરતી 4 વખત ઓમ અદ્ય પૂર્વોચ્ચારિત વિશેષણ વિશિષ્ટાયં સવપુણ્યતિથૌ કાશ્યપ પુત્રસ્ય કનુભાઈ પ્રેતસ્ય ચિતાદાહો उपशमनार्थं च दाहजनित पीड़ा उपशमनार्थं च इदं उदकाञ्जलिस्ते उपतिष्ठ धर्म ओम अभ्याः संव्रतः पृथिवीरशाच्य विश्वकर्माणः समवर्तताग्रे तस्य तष्टाविद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमानित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति प्रत्युमतिनान्यः पन्था विद्यते यनाय ओम प्रजापतिश्चरितकल्पयन्तर्जायमानो बहुधा विधायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नः तस्य भुवनानि विश्वम् ओम ज्योतिर्विद्यो आतपतये ज्यो देवानां पुरोहितः
पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये ओम रुचं ब्रह्म्यञ्जनयस्तो देवा अग्रदलब्रुवन्नं जस्मैवं ब्रह्मणो विद्यतस्य देवा असन्वसे ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यक्तम् इष्णन्निघाणमं वैघाण सर्वलोकं वैघाण ओम अनादिविधिनो देव शङ्खचक्रगदाधरयो अक्षय पुण्डलिकाक्ष प्रेतमोक्षप्रभो अतस्य पुष्पसङ्कासं पीतवास्य समुचितं येनमस्यन्ति गोविन्दरक्षां विद्यदेवम् कृष्ण कृष्ण कृपालत्वम् अगतिनं गतिर्भवो संसारमग्नां प्रसीद पुरुषोत्तमम् नारायण सुरस्य सुलक्ष्मीकान्त वरप्रद अनिलतर्पणिनाथ प्रेतमोक्षपदो हिरण्यगर्भपुरुषो व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रेतो भव सर्वदा Yes, you heard him during the life. Actually, I have to apologize. I have to ask Kanubhai that Kanubhai, during your last rituals, if I made any mistake, please forgive me. So obviously, you are going to say something. And anything like legally, whatever is in your mind, okay, that if we deserve you, or if you are worthy to you, and in case you have to be reborn, we want to be a grandchildren or grandson or granddaughter or son or daughter once again in your next birthday possible. And now Kanubhai is praying to God for us and says a couple of words to us. What he prays to God is, O most merciful God, I repent for all my sins. Obviously, he has not committed any sins, but he himself is praying to God. I repent for all my sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that should not have been spoken, for every deed that should not have been done. I repent for every word, deed or thought inspired by selfishness or hatred or lust. I repent for every lustful action and thought, for any lie, for any hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for any slander or backbiting. He prays to God that in your unbounded mercy, I ask you to forgive me for all my sins. And last but not least, he says to God, Oh God, please forgive me and my family for our constant failure to think, speak and act according to your will. And now, he says a couple of words to us. He says to all of us that I'm very thankful to all of you for being here on my last exit or departure from this planet. Those who are only virtually, those who couldn't make it, I can understand. But at least you are here. And he further says that if during the life, if I hurt you or your feelings or your emotions in any way, he says, I apologize. In case you hurt me, you already have a forgiveness. And he wants you to carry on the legacy, the value and the culture that he taught you. He wants you to be very happy, healthy and prosperous in all the areas of your life. Saying that, I'm not going to be there directly, but along with my wife, that's your mother or grandmother, and we always there indirectly to protect you. Shubham bhavatu, kalyanamastu, आरोग्यमस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, शान्तिरस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। And now, before I hand over to family, Krishna, if you can come here, please. Krishna. આપણે ક્રિસ્ટિયન ગ્લોબી મેમોરિયલ બધા ઉપર છો તમે કહેવાની કોઈ જરૂરત નથી, પણ મારે હંમેશા કહેવું પડે કે આ જે બેન છે, જેન્ટલ લેડી છે આપણી માટે, બહુ આશીર્વાદ રૂપ છે આપણે માટે. એની પેશન, the passion to help the family, since the first call that was made to her, she took all the responsibility on her shoulder. From each and every point, she is ready to help us. We are very thankful to you for kind and excellent services. Because of you, we are able to do better than back home. God bless you, Christine. And now we have to follow Christine's instructions.
Also, thank you, Josh and Parikh. Everyone can have a seat at this time. Jai Krishna. First, I would like to thank the Parikh family for allowing Ruby, myself, and my staff to take care of your beloved father. It is truly an honor. Thank you so much for allowing us to guide you through these difficult times. At this time, I would like to invite the family up so that they can have words of remembrance, anything they would like to say, eulogies, speeches. This would be the time to do so. And once we complete with this, then everyone will be given the opportunity to come forward to offer their prayers and pay final respects, and also briefly greet the family. So we'll allow everyone to come up for darshan. We're going to wait for my guidance once the speeches have concluded. That way we can have it very organized and not have the live stream blocked. Once the speeches have concluded, then we'll be proceeding back to cremation. Maharaj Kamla Shukla, thank you so much for your prayers. Always very appreciated. Maharaj will have a few last rites before we go back to cremation, and then everyone will be able to proceed back with the family. Thank you. Jai Krishna. Jai Krishna. The last few days for our family have been a blur. Mota Papa has been such an omnipresence in all of our lives, and for so long, that we expect him to always be there, with his eyes lighting up every time we all walk into a room. In his eyes, his grandchildren, all of us, did no wrong. It was actually always our parents' fault. And we, as grandchildren, love to take advantage of that. Although, in my case, it did backfire because apparently grandchildren have upper hand than great-grandchildren have upper hand than the grandchildren. He always told us it's the little things in life that count. Little things like a small gesture of kindness, a smile that someone didn't even know they needed, or words of encouragement that help someone face their day. One of my favorite quotes of his is, "There's no such thing as heaven or hell. It's all here. It's karma. It's your deeds in life that result in how your life shapes up." I'm grateful for whatever deeds of mine that led me to be a part of this family, and especially Munapa's grandchild. Today, you'll hear about him from us, the grandchildren, his children, family, and friends. But one thing will be common. You'll hear a lot of reverence. Reverence for the strong, independent person he was. Reverence for the silent strength he provided. Reverence for an amazing human being he was. But above all, reverence for the learnings he taught all of us, not just by simply practicing what he preached. On behalf of Nisarg, Dia, and Anya, and myself, we love you, Mota Papa. Thank you.
When I sat down to write this speech for today's proceedings, I realized that trying to put into words what Murtabal meant to us and the family, the grandchildren, to me specifically, was and is an impossible task. Murtabal was an incredibly smart, humble, devoted, sincere, and resilient person. But above all else, he was kind and loving. And as Rinku said, he lit up every time he saw his grandchildren. And to me, his smile brought a warmth that was comforting. There were many times when the family would get together and he would quietly sit on the side and watch and listen, but even that brought a sense of completeness to all of us. Of course, he would solidify that even more when he would tell all of us to calm down when we all got a little rowdy, especially during those infamous public partner and judgment card games. And to be honest, I would look forward to those times because it was just fun to watch him treat everyone like his children, including the parents. I've always looked up to Murtabal, not just because he was my grandfather, but because of how he held himself, how he approached life, and above all else, the strength and support that he provided this family, either directly or indirectly, but by merely just being there. The foundation stone in engineering is a stone that serves as the starting point of a structure and sets the direction for the remaining stones. Murtabal is that founding stone for this family. His love, intelligence, and guiding light is what helped raise each and every one of us. And this family that we all love and hold so dear are his legacy. And so today, I stand here not to mourn the loss of our beloved Murtabal, but to celebrate his life and the love and the wisdom that he has given this family. Murtabal, although you won't be here with us physically, I know we have your blessings and you will always be with us in our hearts. We will strive to continue your legacy and live life by following your example and living as you have done. We love you and we will miss you. Bless you. Jai Shri Krishna. There is so much to say about Dada that are not enough words to express the type of man he was and what he meant to all of us and the love he had for his family. Even living in Chicago, the love was never absent. As I'm sure most of us grandchildren have experienced, some of the best moments with him were playing cards as kids, watching news with him, and talking about life. Playing cards with him was not only about preparing us to strategically play with the big leagues, our parents, but also teaching us about life and how to handle the most difficult portions of our life. When I think of Dada, he always reminds me of one of my favorite poems by Robert Frost, The Road Not Taken. Two roads diverged in a wood. I took the one less traveled by, and that has made all the difference in the world. And that is what he lived by. Dada, I love you, and I hope you have found peace. You will be missed dearly. Jai Shri Krishna. Dada, you lived a long, colorful, and beautiful life. I'm grateful to have spent the time with you. I'll miss the summers you used to come to Chicago, but I'll always cherish that. You taught us life lessons expanding from playing cards to being strong and independent, and above all, to always be happy. When we'd speak, you'd always ask if I'm happy, is Shivani happy? And you'd say, if you're happy, then I'm happy. And it never ended. Playing judgment or Gajuhu without you won't be the same, but I know you'll always be looking over us and thinking about all the people that cheated and all the cards that should have been played. Now is the time, though, to celebrate and honor the life you lived. Thank you. Jai Shri Krishna, and thank you all for supporting us today. For Nisha and I, Dada was the ideal, rules-based, principles-driven person in life. Having the engineering mindset, he was very sharp with numbers and dates. When I was younger, I would save some of my hard Kumon math questions to
so the next time he came over our house, he could show me how he would solve it. He had a very simple way of living. I always had fun seeing Dada's reactions whenever us cousins would be joking around on some topic, but Dada would take it very seriously. Ashka and I are very happy and grateful that he was able to attend our wedding last year. Whenever he spoke to us, he would always tell both of us to be happy, remain positive all the time. Dada was very proud and happy of the successes Akash and I had through the years related to school, work, sports, dancing, and other things in life. We feel blessed that he was present to see all the milestones we hit during our upbringing. From playing cards to his pieces of advice, he made every moment worth remembering with his wisdom and knowledge. His strong-minded, confident, and independent personality influenced all of us to be who we are today. Dada will always have an eternal place in our hearts and memories. We love you, Dada, and we'll miss you. We are so fortunate to have grown up living with Dada just 2 doors down our entire childhood. From all of the big moments like dance performances and graduations to all of the smaller, more intimate moments like after school pickups to recapping an entire day's worth of CNN at the dinner table. Dada was always there with the sharpest of minds that we know and the happiest spirit. For me, the past 10 years, and for Rohan, coming back home wasn't just coming home to mom and dad. It was coming home to Dada. It was coming home to afternoon jaw while playing bridge, followed by a very long session of constructive criticism on how we should have played better. It was coming home to watching a very random Indian movie on Netflix together, only for Dada to leave after 40 minutes because in his words, like, "I'll give bakwas banave." Coming home is gonna look a lot different now, and I'm not sure we're ready for that, but I also promise that Dada's legacy is gonna live on within all of us. His curiosity to learn, his humility, his discipline, and each of the life lessons that you've heard everyone mention. Most of all, for me, his definition of success. Anytime Dada asks about our life or our work, whatever it is, it all boils down to, well, do you like it? Are you enjoying what you do? Are you happy? Because that's all that mattered to him. And I'm so happy that Dada lived these 20 plus something years that I've known him in happiness, doing all of the things that he enjoyed doing, whether it was driving and his independence, to playing and winning a lot of bridge tournaments at Senior Center, to just Shantiti reading his Gujarat Samachar on the iPad. Dada, you embody the type of success that we all want to achieve, and I'm so lucky to have watched you live your life so beautifully, day in and day out. And with that, I love you. I'll miss you a lot. And thank you. The amount of quality time we had the privilege of spending with Dada growing up was very, very special. Everything we knew growing up, Dada was central to it. Dinner, cards, movies, sitting on the swing every night, watching news, every discussion, political or not, picking me up, dropping me from school. Dada was such a caring, logical, and thoughtful man. Always laughing, very, very independent. At 85, he was going for walks daily. Having as much energy as that was so motivating for us all to see. And everything he says, you can tell there was so much thought and time put into it before he spoke it. And it always held a lot of weight for everyone. It's hard to know the extent of how many people he was able to impact and touch in his life, but we know that he has done so much individually for every single one of us. For me, what I'll remember and take away, we'll never forget Dada's discipline and organization that he lived with. He encouraged us to focus on whatever we were doing 100%. And something he would say to me, likely because I didn't do these things, was to eat while we eat, study while we study, sleep while we sleep, and focus on everything we're doing when we do it. This has and will stick with me and all of us, to break down our days in life into a disciplined routine and focus on things one at a time.
Dada will try to make you proud every day. We love you very much, and Jai Shri Krishna. The grandkids will sing a bhajan now. On behalf of the Rate Devout family, Devashankar will come up and say a few words. Jai Shri Krishna. Kaka, what an accomplishment. સર્વ વડીલો, કુટુંબીજનો અને મિત્રોને ધર્મેશ, લીના અને સમગ્ર રેતીવાલા પરિવારના જય શ્રી કૃષ્ણ. પૂજનીય અને વાલા કનુકાકા વિશે હું શું કહું, જેમને મારા માટે અને મારા પિતા માટેની ગરજ સારી હોય એમના માટે તો મારી સ્મૃતિઓથી ભાવાંજલિ જ આપી શકું. માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરે પિતાની છત્રછાયા ગુમાવ્યા બાદ તેઓએ મોટાભાઈ તરીકે 2 ભાઈઓ અને 2 બહેનો માટે એક જવાબદાર વડીલ તરીકે ભૂમિકા ભજવી. દરેક ભાઈ બહેનો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અને વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ સફળ સાબિત થયું. કુટુંબ ભાવના હંમેશા એમના વ્યક્તિત્વમાં સિંચાયેલી હતી. કનુકાકાએ રાકેશ, સ્મિતાબેન, હર્ષિદા અને નંદીને ઉચ્ચ કોટીનું ભણતર અને ગ્રેટ વેલ્યુ સિસ્ટમ આપી. ભણવાનું અને જોબની વાત કરું તો એન્જિનિયરિંગની ઉચ્ચ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. જોબની તો વાત જ ના કરાય, કારણ કે ગવર્મેન્ટમાં ટોપ પર પહોંચી ગયા હતા. હી વોઝ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ એન્જિનિયર. અને વાત કહું તો ઘણા લોકો મને કહે કે તારા કાકાને તો અહીંયા આવવાની જરૂર જ નથી. એનો મતલબ એમ કે ખોટા રસ્તે ચાલવાનું. જે કાકા બહુ જ વિરોધી હતા અને કાકાનું એક જ કોન્સેપ્ટ, દીકરા સારા કર્મ કરો અને તમારાથી તમે જે આ બધું એજ્યુકેશન મેળવ્યું જેટલી કોઈને પણ હેલ્પ થાય તો હેલ્પ કરવા ટ્રાય કરો. એ જ તમારી મૂડી છે અને એ આપણે હમણાં જ જોઈ બધાને સાંભળ્યું ફ્રોમ ઓલ ધ ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સેમ થિંગ. આમ તો ઘણા બધા કુટુંબીજનો એમની નિકટ હતા, પરંતુ મારી વાત કરું તો મોટા કાકા મારા માટે એક સાચા પ્રશંસક
અને પ્રેરણાદાયી હતા. We used to talk about politics, sports, and religion. He would always be short and sweet in the discussion, but to the point. He used to get his point across very well. Not necessarily we agreed with him all the time. He had a great memory. He remembered everyone's birthday, anniversary, and accomplishment. He was always very happy about everyone's progress. And Kanu Kaka, પોલિટિક્સમાં જ્યારે વાત કરતા હોઈએ એ કોઈ દિવસ કોઈને ખરાબ કહે નહીં, કોઈનો ખરાબ શબ્દ વર્ડ યુઝ ના કરે. એક વખત ખાલી ટ્રમ્પ માટે કંઈક એ કહેવા માંગતા કે સાલો કેટલો નકામો આવી ગયો છે, એ પણ નકામો, એવું પણ નહીં. સાદગી, સભ્યતા, સ્વાભિમાન, સંયમ અને સત્યના સહારે જીવનાર વિશે વધારે કહું તો એ અમારા રીતિવાલા અને પરીખ પરિવાર માટે એક રોલ મોડલ હતા અને હંમેશા રહેશે. તમારી સાથે વિતાવેલ સુખદ દિવસોની સ્મૃતિઓ અમારા માટે આ જીવન રહેશે. તમારા 92 વર્ષના જીવન પર અમને ગર્વ છે અને આ ગર્વ ટકાવી રાખવા અમે બધા કુટુંબીજનો અડગ રહીશું. આજે તમારો આત્મા શ્રીજી ચરણ પામવાની મુસાફરીમાં નીકળી ચૂક્યો છે, ત્યારે કનુ કાકા તમારી આ સફર પણ સરળ બને એ માટે ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. Jai Shri Krishna. Having been able to live with Dad for the most of my life, how do I sum up about him? What to say in a few words? He was an institution in itself. During all these years that I have seen him, observed him, and discussed so many topics with him, my biggest learnings have been to change with time. He believed one should keep themselves updated, whether it was from his favorite channel, CNN and MSNBC, or reading the Times of India or the Gujarat Samachar, or by reading the spiritual books. As Sonali said, he was very curious and he wants to know everything. I mean, everything means everything. From the newest technology to TV ads, he asks questions about everything. And as you are aware, the kind of communications on TV, some questions would just have to end up with me saying, Papa, apna kamnu nathi. Which would still follow with another question, because he asks so many questions all the time. Everybody knows that. And then he says, oh, really? I didn't know. Is it so bad? I said, oh, yeah. He believed in living like there is no tomorrow. If there is something you wish to do it today. Don't wait it for tomorrow. Thank you, Dad. I want to carry this and so many other principles and values you have taught us. I know the literal meaning of is and was. But today, I feel that actual meaning of these words. Physically, you will not be around us anymore, but I feel fortunate to have received unconditional love and guidance. We will miss you, Dad, but we know your blessings are always with us, and we love you, Dad. Jai Shri Jai Shri Krishna. Krishna. Yes. Jai Shri Krishna.
I would like to thank everyone for coming today to support our family during this difficult time. My earliest memories of my father-in-law was when I met him for the first time at his Baroda residence, waiting anxiously for my mom and I to see his daughter, Rashida. I was nervous meeting him because of the credentials at the time that he carried. And I was already late, super late for that appointment. And of course, the stress that I had to impress him. But Dad quickly put me at ease. After talking to Rashida, Dad and my mom, I knew I was at the right place, the right home, and of course, my right partner. I lost my dad at a very early age of 16. However, meeting Rashida and Dad brought back everything that I felt I had lost in my life. Dad came in my life as my guardian, an advisor, and a mentor. And he never stopped worrying, not only for his children, but also for the spouses. I'm honored to have the privilege of calling my father-in-law as Dad from the day I was accepted to the family. Dad was very honest and a man of principle. His heart was very pure and innocent, just like my dad. Although technically my father-in-law, he was always a father to me. He was always there to guide and share the success of all his children, spouses, and grandchildren. He would be thrilled and excited to hear about my achievements and provide me words of wisdom for staying focused in life and having a good work-life balance. Dad had an amazing life. He was a pillar of Parikh as well as the entire Ritiwala family. He had a great success with his professional life in India while still caring for his wife and his children, ensuring that everyone's needs were taken care of by laying strong foundation to make sure that they had a bright future. His decision to come to US at a very later stage in life and to refresh his professional life just shows how much he had the determination and willingness to do anything for the family. Dad's outlook of life, trying to lead a very simple and honest life, paved the path for a very happy life. Dad always enjoyed tiny moments of life. Whenever we talked, we always had fun subjects to talk about. Didn't matter whether it was US or Indian politics or financial markets. He took equal interest in knowing about our fun trips. More recently, he called me and gave me words of encouragement for my trip to Mount Kilimanjaro and gave me words of wisdom and encouraged me, told me to come home safe and sound. He was always there for all the small and big moments of life. He was a very caring and loving husband, father, father-in-law, grandfather, and great-grandfather. He saw all his kids, Rakesh, Smita, Harshida, and Nandini, settle very well in life while preserving the principles and virtue of life that he passed on. His essence has been carried through his grandchildren and even great-grandchildren. We know Dad lived and died a very happy man. Who can forget that signature smile on his face? Though we are sad to see him go, we are also privileged to have shared our lives with Dad. He will be always loved, respected, and admired for what he taught us. His exemplary life, simplicity, honesty, and integrity will be passed on to the generations to come. His journey is an inspiration to our family and others whose lives he touched. And we will continue to strengthen the foundation and the pillars that he built for this family. Dad will forever be in our hearts. We will miss you, Dad,
we always will. Jai Shri Krishna. Thank you everyone for coming and supporting my family. Dad was always my strength and inspiration in building my happy life and family. He always supported me whatever, in any decision what I made, no matter what. It is very difficult to say goodbye to him, but I'm happy he is at peace. I want to celebrate his life. He will always be in my heart. He will always be here and guiding me. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Ever since I came to USA after my marriage with Nandini, Dad has always been along our side in any situation. He guided me to get my master's degree and professional engineering license. He already gave my admitted me in NJIT before even I landed here. Since I was driving in India and getting a license here, we are driving and he has no problem to say that I can drive and have a control on the car. But only thing he told me first time, Jigashbhai, એક જ વસ્તુની યાદ ધ્યાન રાખવાનું છે અને છે તે સ્ટોપ સાઇન. Dad always had a positive energy and stay calm at any situation. He valued education, family, and health the most. He wanted all of us to stay together, be healthy and happy. He respected all and earned respect from all of us. A valuable lesson that he modeled for us was the contentment and positivity in any situation. It was his ability to appreciate the simple pleasure in life and to find joy in most situations that put him in a class of his own. His kindness, simplicity, and unconditional love will be remembered by all who had the pleasure of knowing him. A smiling face will last forever in our hearts. I am so grateful that the time we have spent together. We will miss you, Daddy. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Although today is the difficult day for all of us, we want to take this time to remember and honor the memory of our father. It is difficult for me to explain how much my dad meant to me and did not think that I would be able to put into any words. I do know that I miss my father more than anything, and I will remember him for the rest of my life. He was the best father someone could ever ask for. I would like to honor his memory by singing this bhajan. मारो अंते समय जाए आवे श्री जी तमे रहजो अनैनो निसामे श्री जी मारो अंते समय जाए आवे श्री जी तमे रहजो अनैनो निसामे श्री जी मुक्ति मळे के ना मळे श्री जी भक्ति तमारी करवी छे भली मेवा मळे के ना मळे मारी सेवा तमारी करवी छे मुक्ति
મધુરો હોય ભલે મારું કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સૂર બેસુરો હોય ભલે ભલે શબ્દો મળે કે ના મળે મારી કવિતા તમારી લખવી છે મુક્તિ મળે કે ના મળે મારો અંત સમય જ્યારે આવે શ્રીજી તમે રહેજો આ નયનોની સામે શ્રીજી મારો અંત સમય જ્યારે આવે શ્રીજી તમે રહેજો આ નયનોની સામે શ્રીજી ભલે સ્વર્ગ મળે કે ના મળે મારે શરણે તમારી વસવું છે મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે કવિતા તમારી લખવી છે મારી પૂજા તમારી કરવી છે મુક્તિ મળે કે ના મળે જય શ્રી કૃષ્ણ Jai Shri Krishna, everyone. Thank you for joining us today in person and online. A simple and honest human being, a true Vaishnava, a caring, compassionate husband who cared for his wife like no one I know, a disciplined man with hardcore values and principle, a loving father and grandfather to all his kids. That's how our dad and Dada was. Rakesh and I had the privilege of having him with us till his last day. Two of us had a unique relationship. Father-in-law, daughter-in-law, father, daughter, and in later his life as friends. I think of myself as his youngest daughter because he would always take my side over Rakesh's. ઘણી વાર રાકેશ અમને કશું સમજાવવા જાય and કન્વિન્સ ના થયા હોય તો પછી આવીને મને કહે કે હવે તું જ એમને સમજા. At times I was their mediator. For me personally, it's the little things that I will cherish. I'll cherish the little things in life. The time we spend talking when I'm making chai in the morning, little chats we have at lunchtime, our little chats when we're driving to doctor's office or grocery stores, and our long chats at dinner table when it's recapping a day of CNN, telling us coming on KBC, and who's leaving in Indian Idol. Those are the things I'll remember and miss the most. Dad, we pray to God for you to have a peaceful journey ahead. I had your blessing in the last few days of your life, and that means the world to me. You will forever live in our hearts. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, everyone. Thank you all for joining us today for our father's funeral and last rites. This is like a post-game show for my dad, and we all know he has won. He was it's
it's very overwhelming. Everyone has said everything, so I have not much to say, but just to be brief. He was a simple man, lived a clean and honest life. He was very self-disciplined, humble, and a loving human being. He loved everyone, and he was loved by each and everyone who met him in his life because of his beautiful smile, humble nature, and simplicity. He was a family man. Well, we can keep talking about his lasting memories. Just to be brief on his life, let me say a few words. He was the first engineer in our Samaj and was a learned man. And in India, in government, he went to the highest level to his capability before coming here. Our Dada passed away, as Dharmesh said, early in life, and my father was only 21, and he assumed a guardian role at a very tender age and took care of siblings. He had a lot of challenges in midlife, as my mother's health was very delicate. He navigated every situation with positive attitude, calmness. He was a quiet man in general. After our mother passed away, he lived for 23 years on his own. He loved his family, was proud of all the siblings and their kids' families and their progress, and was aware of each and everyone's progress. I want to thank the entire Retiwala family and Namnagar family and all my cousins and their families for giving them the love and the respect that he deserved. To me, he was a rich man. He was blessed with an excellent health throughout his life. He was blessed with a loving and caring family and lived comfortably. Some thank yous. I want to thank my wife, first of all, for her tireless work and unconditional love and effort for all of us, including and especially for my dad. No words will be enough to describe my feelings. I want to thank Sonali and Rohan for all their effort they put up to help us, and also all the grandkids for doing what they did. I want to thank my caring and loving sisters for cooking all kinds of food for our dad and take care of him for every little thing. I want to thank my brother-in-laws, Jijaji, Jigesh Bhai, Jayesh Bhai, who always treated him like father and helped in every possible way. I learned a lot from my dad just by observing and being around him for so long. Few things that stands out in my mind is, you always say, money is a tool, not a goal. That stuck in my mind. He always would tell us that you don't have to deviate from your moral and ethical values to be successful. And the third thing that stuck in my mind is, health is wealth. In the last few months of his life, he was trying to connect with God. His life was bhajans, iPad, TV, family. He was quieter. And in the last few months, we saw his mind, body, energy, emotions were all aligned. Dad, I don't know what happens after death, but I pray to God that you merge into the supreme power. If not, as per our Hindu religion, we believe in transmigration of soul. I hope to see you in some shape or form some other time. You will live in our hearts forever. Om Shanti. Jai Shri Krishna. Once again, my prayers are with the Parikh family. Again, thank you so much for letting me allow
allowing me to take care of all the services and guide your whole family throughout this time. I want to give everyone the opportunity to come forward for darshan. So I ask that the immediate family come forward, assemble here in the back. We'll allow you to do darshan last because there are some rites that we will conclude the prayers this afternoon. Everyone else in the rear, we ask that those that are standing come forward first. I ask you to line up on my right side. We'll come forward, offer flowers, and then exit on the left side of the chapel. Before leaving today, we kindly ask that everyone just remembers to sign the register book so that the family can acknowledge your presence here today. We ask that we just keep the conversation brief. These are the last moments for the family, so we don't want to have too much conversation after darshan. There are still people coming forward, so we just want to be respectful of their last moments with Dad. Thank you. Again, if we can just begin lining up, just wait a couple minutes until we get the immediate family assembled. And we'll begin. Thank you. Jai Shri Krishna. જય શ્રી કૃષ્ણ. કાકા સાથે એમના બાળકો પછી નજીકમાં નજીક રહ્યો હોય તો હું રહ્યો છું. કાકાએ મને કોલેજના દિવસોમાં એમના ઘરે એમની સાથે રહેવા માટે જે એમને મને સપોર્ટ આપ્યો છે, આઈ કેનોટ ફોરગેટ. એમના માટે થોડાક ભજન ગાઈશું સાથે. તમારા ચરણ પર નયન પાથરી દો, હૃદયના મેં નમણું સુમન પાથરી દો. તમારા ચરણ પર નયન પાથરી દો. ઉતારા કરે છે પ્રતીક્ષા તમારી, ઉતારા કરે છે પ્રતીક્ષા તમારી. પ્રતીક્ષામાં જીવન પાથરી દો. તમારા ચરણ પર તમારું કદાચિત થશે આગમન તો, તમારું કદાચિત થશે આગમન તો. નયનમાં શણેલું ભવન પાથરી દો. તમારા ચરણ પર નયન પાથરી દો. મીરાના ગીતોને મમડાવવાને, મીરાના ગીતોને મમડાવવાને. તમારા સ્મરણનું ગગન પાથરી દો. તમારા ચરણ પર નયન પાથરી દો. તમે યાદ આવો ને આંસુ આવે, તમે યાદ આવો ને આંસુ આવે. આંસુ મજલ
કે મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં ભૂલી છોડી દીધા કે ભૂલી છોડી દીધા સગડા તન મન ધન શ્રીના ચરણોમાં મન મંદિરીએ તુલસીની માળા ભવ બંધનના તોડશે તારા મન મંદિરીએ તુલસીની માળા ભવ બંધનના તોડશે તારા મારું ઘર બને કે મારું ઘર બને રૂડ વ્રજધામ તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રેમ દીપક હવે બુਝતા પહેલા કરવાને અરજી આવું વહેલા પ્રેમ દીપક હવે બુਝતા પહેલા કરવાને અરજી આવું વહેલા પામું શ્રીજી સેવા કે પામું શ્રીજી સેવા હરિ તારા ધામ તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં શ્રીનાથજી 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 આઠ પ્રહર બની રહુ તારી દાસી ચરણોમાં તારા મથુરા ને કાશી આઠ પ્રહર બની રહુ તારી દાસી ચરણોમાં તારા મથુરા ને કાશી માગું એક હવે કે માગું એક હવે હૈયા કેરી તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં શ્રીનાથજી 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 હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી હે સંકટના હરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી મારા પાપ ભર્યા છે તારી ભૂલો કરવી સેવા મારી ભૂલો ના ભૂલનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી હે પરમ કૃપાળુ વાલા મેં પીધા વિષના પ્યાલા વિષને અમૃત કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી હું અંતરમાં થઈ રાજી
ખેલો હું અવળી બાજી અવળી સવળી કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી મને જોડતો નથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે આરો મારા સાચા ખેવનહારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી જે ભક્તનું દિલ ઉદાસી તારા ચરણે લે અવિનાશી રાધાના દિલ હરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી સમય મારો સાજેવાલા કરું તો કાલાવાલા સમય મારો સાજેવાલા કરું તો કાલાવાલા અંત સમય મારો આવશે જ્યારે નહીં રહી એવે સમય મુકે તુલસી દેજો યમુના પાન દેજો યમુના પાન સમય મારો સાજેવાલા કર્યું તો કાલાવાલા જીવલડી મારી પરવશ બનશે જો હારી બેસું હારી બેસું એવે સમય મારી વારે ચડીને રાખજે તારું નામ રાખજે તારું નામ સમય મારો સાજેવાલા કરું તો કાલાવાલા આખલડી મારી પાવન કરજો ને દેજો એક જ લાલ દેજો એક જ લાલ શ્યામ સુંદર તારી ઝાંકી કરીને ભક્તો છોડે પ્રાણ પ્રાણ ભક્તો છોડે પ્રાણ સમય મારો સાજેવાલા કરું તો કાલાવાલા ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી દાસ તારી તન મન જાય દાસ તારી તન મન જાય તારા ચરણ પરવારી હો તારા ચરણ પરવારી મને લગની લાગી તારી ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી ઓ ગિરધારી મનમોહન મારો માન રે તું ક્યારે જંદીરાવી જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રીનાથજીના ચરણમાં આજીત મારું ચોટજો શ્રીનાથજીના ચરણ
ચરણમાં આ ચિત મારું ચોટજો, આ ચિતના ચોટે તો એને દંડ દિલથી આપજો, શ્રીનાથજીના ચરણમાં વિસરાયેલો હું જીવ છું, શ્રીનાથજી સંભાળજો, ચોરું કછોરું ખાવ તો એને સાચી ક્ષમા મને આપજો, શ્રીનાથજીના ચરણમાં ભૂલથી ભલે ભટકું બધે સંસારનો કીડો બની, ભૂલથી ભલે ભટકું બધે સંસારનો કીડો બની, તોય હાથ મારો ચાલીને શ્રીનાથજી ઉગારજો, શ્રીનાથજીના ચરણમાં હું હટીલો બાળ છું, રમવામાં જીવ મારો જાય જો, હું હટીલો બાળ છું, રમવામાં જીવ મારો જાય જો, મારા રમકડા તોડીને અશક્તિહીન બનાવજો, શ્રીનાથજીના ચરણમાં આ ચિત મારું ચોટજો, આ ચિતના ચોટે તો એને દંડથી આપજો, શ્રીનાથજીના ચરણમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. Family and friends, I kindly advise if everyone can just stop all the conversation because we're about to do last rites and I want to respect the family just because these are the last moments. So please, thank you. Jai Shri Krishna. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માગીએ, શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માગીએ, જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, વળી કર્મના યોગે કરી જય ગુણમાએ આવ
અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે આ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લખ 84 બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો લઈ વારસો. જન્મો જન્મ સત્સંગતિ કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગની આશા ઉરે એવી નથી. દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદય સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. 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 ओम घृतम मिक्षे घृतमस्य जो निघृते शितो घृतम वस्य धाम अनुग्वदमा वहमादयस स्वाहा कृतं रकबो वक्षि हव्यम. ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः कनुभाई प्रेतस्य घृतं समर्पयामि. કે હવે આપણે ક્રિમેશન માટે જઈએ છીએ અગ્નિ સંસ્કાર માટે. So granddaughters, if you can step out first. And then ચલો બબ્બે બબ્બે આપણે જોઈએ. ડોટર ઇન લો પણ હવે one of the grandson, if you can lead us in the front. અને પછી રોલ કરી દેજો બહાર જઈને. નાઉ
It is up to you. If you want to lift him, you can lift him. I do not say anything. No, no. Gopala Krishna, 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 from this point, when I then you can stand with the side. Gopala Krishna, Radhe Krishna, Gopala Krishna, Radhe Krishna. Gopala Krishna, Radhe Krishna, Gopala Krishna, Radhe Krishna, Gopala Krishna, Radhe Krishna, Gopala Krishna, Radhe Krishna. Now once again, Rakesh bhai, and 3 daughters. Counter clockwise આપણે પ્રદક્ષિણા કરવાની ફરીથી પેલું આ લે તમારા હાથમાં લઈ લો માટી. Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Jai Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Jai Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Manasa, Shri Krishna Sharanam Yogino, Shri Krishna Sharanam Mama, Jai Shri Krishna Sharanam Devayata Svai Sharanam Krutva Suduskaram Karma Janata Vapya Janam Mrityukalavasam Knatva Naram Panchata Nagatam Dharma Dharma Samayuktam Moha Samayuktam Daheyam Sarvagatrani Divyam Lokan Sagacchati. Shri Krishna Sharanam Mama, 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 Shri Krishna Sharanam शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोखगयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु. Campfire jet light. Oh yeah. Campfire. Big angle is put the angle. Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Jai Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam
Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jai Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Yes. Leave the glasses. Yeah. Yeah. Number 2.
doing wonderful. I'm good. I'm on surgery right now. I was next. Like I applied this. What are you aiming for? Internal med family. One of those. Yeah. Thank you so much. Thank you for everything.